La máquina deportiva, la factoría a nivel mundial de los deportes. First. Everybody who's in the back, if you want to come closer, feel free to. Si las personas que están atrás y quieren moverse hacia el frente, por favor. Hola, ¿qué tal? Very encouraged by this turnout, by the way. Yeah. Yeah. Quiero hablar en español solamente. ¿Ok, Marlon? No. Necesito Marlon. Neftali. Bueno, en español, Boone. Sí. Buenas tardes, primeramente, y dándole las gracias. Al principio, par de minutos atrás, usted dijo que en Spring Training, desde que el equipo llegó al Spring Training, es un equipo de calibre de campeón. Verse en el momento que ustedes están ahora, para usted, es una sorpresa. ¿Y qué es cómo podría usted definir esta temporada 2023 hasta el momento? Boone, first of all, thank you for being here with us this afternoon. And I wanted to ask you a moment ago, you mentioned about the team and the expectation of the team, coming into spring training, what the goal was, and is it shocking to find yourself where you are today? No, it's not shocking. I've lived it. I've lived it this year, and I also have too much respect for, especially Major League sports. Like, I don't take anything for granted. And while certainly we went into the season, and I think justifiably with being a playoff championship caliber team, that's the goal. And I think when we assembled, we had pieces in place that was a realistic, but things have happened along the way throughout this season that this is our reality right now of where we're at in the season. And so I'm not shocked by it because we haven't played well enough. We've obviously had a lot of key pieces out for significant portions of the season that have made it challenging. And again, I don't ever ascribe to we're the Yankees, we're going to throw ourselves out there, and I have too much respect for how hard this is. It's why in the best of seasons, how much I appreciate how hard it is to win a game, to win series, to all those things. So, and then, as this is all unfolded, this has been our reality, and we haven't been, good enough and up to our standard. Jennifer. Sorry, Marlon. My bad. Definitivamente no es sorprendente porque hemos vivido esta temporada. O sea, hay un tremendo respeto a lo que es el deporte profesional y la competencia en sí. Y solamente con el nombre no es suficiente para llegar a la meta que uno se tranza. Hemos tenido varias lesiones muy claves en el equipo y todo eso no ha sido fácil de batallar con todo eso. Como dijo un momento, no es sorprendente porque no hemos podido jugar al nivel que hemos querido. Aunque desde el principio la mentalidad siempre fue de formar un equipo ganador, de competir a lo más alto que podamos, pero han pasado muchas cosas que han limitado el desarrollo y la producción que uno ha querido. We'll go to Jennifer right in the front.
So we are celebrating Hispanic Heritage Month. Can you express as a player and now as a manager the impact that Latino players have had on the game of baseball? Hold on, Aaron, hold on one second. Go ahead, Mara. El impacto, o si Jennifer quiere hacerme el favor. Sí, pregunté que cuál era el impacto que han tenido los jugadores latinos en el béisbol, ya él como jugador y como manager. Enormous. You know, we just got back from Pittsburgh, and I got to go to the Roberto Clemente Museum for the first time. It was an amazing thing. You know, I've grown up in this game and appreciate the history of the game. So to get to see something like that and the impact Roberto Clemente had on not only baseball but the world was a really impactful evening for me to get to go do that. And now, as far as Latino players, you know, we are only seeing a larger group of Latin American players impact our game and shine, and you know, some of the game's greatest players, many of the game's greatest players are Latin American. And you know, I grew up in Southern California. I wish I could better do this in Spanish with all you guys. Maybe next year I'll give it a crack. But I've always had an appreciation for, first of all, how difficult. You know, just in my experience, I remember getting traded at the trade deadline and how much of a transition, having nothing to do with baseball, was for me. I can only imagine going to another country, trying to reach your goal of being a Major League Baseball player, all while maybe not knowing the language, not knowing the culture, maybe your first time experiencing any of it. So the respect and admiration that I have for people that are able to, you know, succeed on a grand level here is something that I certainly appreciate and respect. And to now see how organizations, I know how our organization is, but every organization is so invested now in Latin American players and but more so in just the baseball players and you know, our role and responsibility in helping to assimilate, educate, and ease that transition into the culture. It has certainly grown leaps and bounds from, you know, when I played, you know, or was first coming up 20, 25 years ago. Enorme. De la cultura latina en este deporte es inmenso. Si ves a través de las ligas, ves que algunos de los mejores jugadores en este deporte son latinoamericanos. Hace varios días estuve en Pittsburgh y tuve la dicha de pasar por el museo de Roberto Clemente. Y fue súper impactante poder pasar ese momento, ver lo que el museo ofrece y entender un poco más sobre el impacto de él, no solamente como jugador, pero fuera del terreno. Fue un momento grandioso ser parte de esa visita y entiendo lo difícil que es, ¿verdad? Tener que ir a un país nuevo donde el lenguaje no es el tuyo. Cuando yo empecé a jugar pelota, fue difícil la transición de un jugador que empieza su carrera en la vida profesional. Entonces, imaginarse venir de otro país, dejar tu familia, tener que aprender un segundo lenguaje, tener que acomodarte a una nueva cultura, es súper difícil y por eso siento mucha admiración y me llena de alegría ver cuando los muchachos llegan y se establecen como las estrellas que tenemos hoy en día en este deporte. Entendiendo todo eso, creo que como organización uno de los enfoques de nosotros es tratar de que ese proceso
sea más corto, en el sentido de que los muchachos se puedan sentir más cómodos dentro de la organización y dentro del mundo fuera de lo que es el béisbol, no solamente en el terreno, pero también en el día a día. Creo que estamos haciendo un buen trabajo con eso y la verdad mucha alegría y mucha entiendo lo difícil que es. Lo siento, Marlon. Buen trabajo. Yeah. Over to the right, Harold. Saludos, Aaron. Sabemos que es una temporada bien difícil, pero vimos algunos prospectos debutando este año. Lamentablemente, Jason Domínguez se lesionó y quizá no va a poder ayudar a los Yankees a lo inmediato en la próxima temporada. Pero entre todos esos prospectos, ¿cuál tú crees que puede ayudar a los Yankees en la próxima campaña? Y si te preocupa tu futuro con los Yankees de Nueva York. Hello, Aaron. I understand it's been a tough season, but at the same time, we've had the chance to see many young players, come up and impact the team. I understand Jason Dominguez might not be available the start of next season, but seeing all those guys and seeing their talent, which one do you think is going to be a very impactful player for the team? And do you see that your job may be in jeopardy in any way? First of all, it's been exciting, for it being a tough season. One of the great things has been seeing young players get opportunities and getting to see them here for the first time. I think Jason Dominguez has a chance to be a great player in this league. And, even with the injury, while it's going to cost him some time to start the year, I don't think it's going to have a major impact at all on his career. And I'm really excited about his future, as I am about a number of other guys that have gotten real opportunities to get their feet wet on different levels this year. As far as my job, I don't really have any thought on it, or, that's ultimately not my decision. My job is to try as best I can to get this team ready to go and put us in the best position, not only tonight, but moving forward. And I'm going to continue to do that to the best of my ability. Sí, una de las cosas que positivas de este año ha sido poder ver estos muchachos jóvenes de cerca. Como mencionaste, Jason Domínguez sí tuvo esa lesión y se perderá un poco del año que viene, pero a la misma vez entiendo de que no va a ser algo que va a tronchar su carrera. Me siento con que la lesión se recuperará sin ningún problema y que no afectará en sí lo largo que esperamos de su carrera. Y acerca de mi trabajo, ¿qué te digo? O sea, no es un pensamiento que pasa por mi mente. La responsabilidad mía es de tratar de ganar un juego, especialmente el juego de esta noche, y enfocarme en lo que tengo que hacer para salir a buscar una victoria. Ese tipo de decisiones no me pertenecen a mí y no es algo que yo en realidad lo esté pensando. Daniel. Gracias, Jason, por darnos la oportunidad a nosotros los medios latinos de compartir con el dirigente y los demás que vienen más adelante. La pregunta para mí es, Boone, el béisbol ha cambiado ahora mismo con muchachos llenos de talentos. Si miramos los equipos que están en competencia, es porque tienen sus jugadores de la finca donde la han desarrollado. ¿Tú piensas que el futuro de los Yankees es eso que ustedes están buscando, de subir esos jugadores nuevos para en mañana hacer lo mismo que están haciendo los otros equipos que están en competencia? Jason, first of all, thank you for hosting us here, not just this moment that we get to spend with Boone, but later in the day, the other part of the program that we have planned. Thank you very much for that. Boone, my question is,
a lot of the teams competing in good position to make the playoffs right now. A lot of those teams are full of young players with very talented young players. Do you see that that's a direction the Yankees are moving in, having a lot of homegrown talent be the face and of the team in the upcoming years? Well, look, in a lot of ways, this is a young man's game, and we're seeing a lot of, perhaps more than any other time, young players being so impactful very early in their careers. And, hopefully, with some of the struggles that we've had, hopefully it allows us to continue to transition. Look, we're always going to have really good, strong veteran presence, I think, on our team. But I think it's important, too, that you constantly have a steady influx of young, impactful players. And hopefully we've, got to see a peak of 1, 2, or more players that have a real chance to impact us in the future, but as soon as now and next year. Bueno, como sabe, este deporte es un deporte de jugadores jóvenes y creo que hoy, más que nunca, vemos muchos muchachos bien jóvenes impactando el juego inmediatamente. Creo que hay una gran cantidad de talento joven que se ha desarrollado, que ha llegado rápido a Grandes Ligas y ha podido impactar el deporte rápidamente. Sí, o sea, entiendo de que sí, de que en un futuro tengamos no solo 1, 2, 3 más jugadores jóvenes de impacto, pero a la misma vez entiendo de que siempre tendremos presencia veterana en el equipo, que se forme cierta combinación. Creo que ese es el camino en el que iremos. We'll go to Alfredo. We're not going to get to all the hands. Good news is we have more coming, so my apologies, but we do need to let Aaron go here in a few minutes. Buenas tardes, Mr. Boone. Mi nombre es Gabriel Balcácer. No es una pregunta la que voy a hacer. Quiero felicitarlo en nombre de la comunidad latina por el esfuerzo y la paciencia que usted tuvo durante una campaña con muchas lesiones, desde la plana mayor de los lanzadores hasta la plana mayor del plano ofensivo. Usted ha tenido una guerra de preguntas de parte de la prensa y con tolerancia la ha respondido todas. Gracias por su temple y esperamos que el año siguiente usted esté con nosotros. Aaron, this is not a question. This is just to thank you, for having the patience to answer so many different questions from so many different angles throughout the whole year. The patience you showed and through so many difficult questions and difficult occurrences, of the season. So just a big thank you for showing the patience and eventually, spending the time with us. Gracias. Manny. Aaron, you spoke earlier about how good it makes you feel to see players assimilate. How do the Yankees and Major League Baseball at large help these Latin players, Spanish-speaking players, assimilate into the clubhouse? Oh, en español. ¿Cómo le pregunté a Aaron cómo el equipo de los Yankees y la Liga Mayores ayudan a los peloteros que hablan en español a asimilar adentro del clubhouse de los Yankees? Yeah, so a lot of the kids, I say kids because a lot of times at 16 years old, these guys are joining major league organizations. Oftentimes, we have an academy in the Dominican Republic, for example. I got to go over there for the first time in the winter of 2019. I went with Carlos Mendoza, and we went over there and got to see our facility and see all that goes into it. Not only obviously the baseball presence and the facility and the fields and the obviously development of baseball skill, but the housing and the room and board and the classroom, the education element, the
helping guys learn English, helping them finish their schooling. I know we had a number of Latin players this spring that received their diplomas, for example. Jason Dominguez was one of those guys. And I know the Yankees do a really good job with that, of being a part of that, but I feel like quite certain that a lot of other organizations are doing a great job. And it's just leaps and bounds from, when I played. And I think it's a major factor in a lot of guys coming over here and not only succeeding, but thriving. Sí, o sea, como sabes, nosotros como organización a veces tenemos la oportunidad de firmar muchachos bien jóvenes, hombres jóvenes de 16, 17 años, entendiendo la diferencia desde mi principio como jugador y lo que hoy veo hoy en día. Creo que la organización hace tremendo trabajo con esos muchachos jóvenes ya cuando firman y se vuelven parte de la organización. En el 2009 tuve la oportunidad de visitar nuestra academia en República Dominicana con Carlos Mendoza y vi cómo va el día a día de parte de esos jugadores. No solamente el entrenamiento, pero también las clases de inglés que se le dan, el alojamiento que tienen, dónde viven, un sinnúmero de cosas que te da a entender de que cuando los muchachos llegan a esa academia, se le empieza a dar cierta educación y más cosas adicionales que no solamente tiene que ver con el béisbol. Y creo que hoy en día no solamente nosotros como organización, pero hay muchas que están haciendo lo mismo. Michelle, Yeah. to the Mr. right. Boone, bueno, gracias por su tiempo. Michelle yendo para Venezuela. Hablando de juventud, ¿cómo ha sido en este momento trabajar con tanto talento joven pese a la situación en la que se encuentra el equipo? ¿Y cómo hacer que ellos mantengan el enfoque y salgan a jugar con ese mismo ímpetu y esas mismas ganas juego a juego y puedan pasar la página si se presenta, ¿no?, una derrota en el camino? Gracias. And to go to the question quickly, working with young players, how is it? How's the everyday of working with young players, helping to develop them, and along the way, if something doesn't go the way you expected, how do you help them deal with that? Yeah, so our young players, a lot who have gotten the call because of their performance and what they've been able to do and their success in the minor leagues. This is a big jump to the big leagues. This is the best league in the world, and it's a big transition. So there are more hands-on things that happen, not only on a daily basis with our coaches and how they coach and teach, but I think there's things that come up within the game that you address more head-on than maybe you would with, a veteran-laden team. Like if something comes up, you try and run to it within that game and point something out in hopes that it's an educational situation that's going to serve them well, not only in the moment, but moving forward in their continued development. Bueno, sí, como entiendes, muchos de esos jugadores jóvenes, primero que todo llegan a ese nivel por el talento que tienen y cómo se han desarrollado en su carrera. Pero sí, aquí ya cuando llegan aquí, una de las cosas que tratamos de hacer es que cuando pasan ciertas situaciones dentro del juego, tratamos de ya sea un error o una jugada muy positiva, tratamos de hablarlo en el momento. O sea, de dialogar lo que pasó, dialogar cómo se puede mejorar ciertas cosas que acaba de pasar en ese momento durante el juego. Tratamos de que eso sea una situación educacional para que así el jugador tenga la oportunidad de seguir desarrollándose, entendiendo que son jugadores jóvenes que están viviendo una experiencia muy diferente. Sí, el talento lo ha traído aquí, pero a la misma vez esto es una liga donde el potencial y el nivel del deporte es bien alto. Entonces,
hay situaciones donde hay que seguir trabajando con ellos para que se desarrollen y sigan creciendo como jugadores. Take the last one right here. Sí, Aaron y Jason, gracias por tenernos aquí. Thank you, both of you, for the opportunity. Mi pregunta es fácil. My question is very simple. ¿Cuál fue el compañero de equipo latino con el que usted tiene los recuerdos más divertidos y que le traen siempre unas buenas memorias? What is the Latino former teammate that you play with that you have the most joyful stories and moments in your career? Victor Martinez is somebody that stands out for me. He's the first person that came to mind. I could probably run to a lot of different names, but Victor Martinez was a young player when I went to Cleveland, and I developed a really good relationship with him. As you know, somebody that I tried to mentor and help out and guide in his career, as I kind of knew he was going to be a really good player, and he was a young, very good player, and went through some struggles early, and I feel like we developed a close relationship getting to play with him, and just somebody that I respected a lot. So Victor stands out, and it's always great when I get to see Victor still, when I see him periodically. Mm-hmm. Víctor Martínez sería el primero que me viene a la mente. Hay una gran lista de jugadores latinos con los que he compartido y he pasado muy buenos momentos, pero él es el primero que me viene a la mente. Fuimos compañeros en Cleveland. Ya yo tenía ciertos años en la liga y él, jugador joven, lleno de mucho talento. Talento que se notaba de lejos, y poder ser parte de ese equipo, formar, tal vez ser un mentor para él y tratar de guiarlos en ciertas cosas, darle ciertos consejos. Hubieron momentos donde, como jugador joven, hubieron algunas situaciones o resultados que no le salieron como él quería en ese momento, y ser parte de ese equipo y darle algunos consejos, entendiendo del potencial que tenía, lo joven que era. Definitivamente sí, Víctor Martínez. Appreciate Aaron. Not many managers would walk into the room at 4 o'clock and walk back out at 4:37. So thank you. Si tengo un próximo año, espero que hablar en español, ¿ok? Okay, we'll see everybody back here shortly. Si te quieres olvidar, en mi tren debes montar. Si buscas felicidad.